Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, guys, now we'll be talking about how to write the methodology chapter in the Skripsi Part 3. Kita akan membicarakan bagaimana menulis chapter methodology. Ini bagian yang ketiga ya. Terutama kita akan membahas data collection procedure. We will be talking about data collection procedure. So, what are the steps to write it? Bagaimana step-step untuk menulisnya? Okay, take a look at this. The first is explain that there are several steps in collecting the data through interview. Oke, yang pertama itu jelaskan bahwa ini apa namanya data collection procedures ini mengandung beberapa steps. Ada beberapa steps. Oke, first explain that preparation of the making of the interview guideline. Oke, utamanya first stepnya itu adalah persiapan untuk membuat interview guideline. Nah, kalimat-kalimatnya di sini contohnya ya. There were several steps which the researcher used to conduct the interview. Before conducting the interview, the researcher prepared an interview guideline. Jadi sebelum mengadakan interview, researcher itu menyiapkan interview guideline. Alright, the interview contained the list of questions to guide the researcher in conducting the interview based on the aims of the research. Jadi interview guideline itu list of question ya. Jadi daftar pertanyaan. Pertanyaannya dibuat berdasarkan apa? The aims of the research, tujuan penelitian. Alright, the next. Okay, the next one. Okay, explain about the choosing of the participants. Jadi jelaskan tentang pemilihan participants ya. Menyeleksi partisipannya itu kayak apa? Yang pertama jelaskan as their agreement to participate ya. Jadi Anda sebagai peneliti itu juga harus menanyakan ke apa namanya kesanggupan mereka, oke, persetujuan mereka untuk mengikuti penelitian ya, oke. Jadi sukarela sifatnya. Kemudian contact them using cell phone after they agreed. Nah, cara nulisnya bagaimana? Lihat di sini. In addition, the researcher chose the participants to collect the data based on the needed criteria. Oke, jadi menurut kriterianya apa, kemudian kita memilih partisipannya. After choosing the participants, the researcher asked the participants' agreement to participate in this research. Setelah kita pilih, kemudian kita bilang sama mereka, you mau nggak saya interview misalnya ya. Jadi itu agreement, their agreement. Okay. Then after the participants agreed, the researcher contacted the participants through mobile phone. Setelah setuju, dikontak ya melalui mobile phone partisipannya. Kemudian ini digunakan untuk tahap langkah-langkah selanjutnya. Kemudian langkah selanjutnya apa? Explain the next procedure. Jadi jelaskan prosedur selanjutnya ya. Send WhatsApp text if they agreed to be interviewed. Explain the place for the participants interview. Jadi ini penelitinya itu menggunakan WhatsApp untuk komunikasi ya. Following this, the researcher sent text by WhatsApp to ask if the participants agreed to be interviewed. Also, the researcher asked the participants later time and made an appointment to do the interview. Jadi menanyakan waktu luang mereka untuk interview nih ya. The three participants took different places for the interview. For the second participant, Sansa, the interview took place at the researcher's place because she asked to do the interview there. Meanwhile, for the other participants, Dan, Reyes, and Kersey, the interview took place at their places. Nah, jadi ini menceritakan tempat dilaksanakannya interview itu. Ada yang minta di apa namanya di tempat mereka, ada juga yang minta di tempatnya si peneliti juga di sini ya. Oke. Next, data analysis. Oke, data analysis. Jadi menganalisa data. Stepnya apa saja? Ini, explain the steps of the data analysis, including transcribing the data, member checking, and coding the data. Itu ini, jadi stepnya untuk data analysis ini. Ini digambarkan di sini ya. Okay. In analyzing qualitative data, there were some stages used by the researcher, namely transcribing the data, member checking, and coding the data. Hence, each stage of the data analysis is explained in the following paragraphs.
Jadi ini paragraf ini selanjutnya menerangkan lebih lanjut tentang apa yang disebut di sini ya. Oke, jadi apa yang diterangkan? Explain the first step of the data analysis, namely transcribing. Use reference in explaining the transcription. Explain the pseudonym used in the transcription. Jadi terangkan lebih lanjut tentang transcribing ini. Kemudian gunakan referensi. Kemudian di sini juga dijelaskan juga pseudonym yang tadi juga dijelaskan ya. Ya, pada bagian lalu juga telah dijelaskan. Oke, kita lihat di sini. The first step of data analysis was transcribing the audio recording of the interview into written text. Transcribing itu artinya apa? Artinya ini dijelaskan di sini. Jadi menuliskan rekaman ya. Jadi rekaman audio diubah menjadi kalimat ditulis, itu namanya transcribing. Mishler stated that transcription of the data is conducted to sort out the important factors from the interview recording. Ini didukung oleh literatur ya. Oke, transcription itu apa? Besides, the researcher transcribed the data which were collected during the interview recording into a written text. Jadi mengubah menjadi kalimat-kalimat ya dari rekaman. In addition, the researcher used pseudonyms to keep the participants' identities, such as Danaris as the first participant, Sansa as the second participant, and Kersey third participant. Oke, jadi ini pseudonym diceritakan lagi. Ini jadi menulis transkripsinya juga dengan pseudonym. Nama samaran. Allen and Wiles asserted that pseudonym is unreal name which is often used by the researcher or writer to personally keep the participant privacy. Jadi ini Alan Wiles bicara tentang pseudonym ya. Oke. Next, the next step is explain the next step. Oke. Jadi ini menjelaskan langkah-langkah selanjutnya. Oke. Langkah-langkah selanjutnya dalam data analysis yaitu tentang member checking. Oke, isinya apa ini? Send the transcript to the participant through WhatsApp. The participant read it. Ask them if the transcript are correct or not. Jadi member checking itu intinya gini. Kita dapat data ya kan dari pertanyaan participants yang telah dijawab oleh mereka itu ya. Dari pertanyaan kita yang telah dijawab oleh participant. Kemudian kita transcribing, kita menuliskan rekaman itu dalam transcription. Kemudian transcription itu kita kirimkan ke participant. Menurut Anda ini sudah cocok nggak? Cocok dengan apa yang Anda katakan atau enggak? Atau tidak sama ya? Kalau nggak samanya gimana? Oke, kalau cocok ya udah. Ini namanya member checking. Alright? Oke. Lihat di sini ya kalimat-kalimatnya. After the transcribing the interview recordings, the researcher did the member checking in order to clarify the data which were collected from the participants. The researcher sent the transcript to the participants through WhatsApp. This member checking was done in order to ensure the data were based on the participant statements. Besides, if there were any additional information, the researcher sent the transcript files, then the participants read the transcript. Likewise, the researcher asked them whether the data were correct or not. As a result, the participants said that the transcription was compatible so that all of them agreed with the transcript and they did not give any additional information. Jadi setelah partisipan itu setuju ya, maka mereka intinya mereka menyetujui bahwa memang ini yang saya katakan di dalam interview. Jadi Anda sebagai peneliti tidak membuat-buat kalimat Anda sendiri. Alright? Okay. Next. Explain the next step ya. Next step juga kemudian dijelaskan. Next stepnya itu adalah coding. Oke. Jadi pakai referensi ini karena ini bahas masalah coding, ini istilah khusus ya di dalam analisa data. Kemudian jelaskan tipe or types of coding. Alright? Okay. Let's see. Furthermore, the next step of analyzing the data was coding. Cohen et al. Stated coding is the ascription of a category label to a piece of data with the category label either in advance or in a response to the data which have been collected. Jadi pengkodingan ya, menandai ya, hasil dari wawancara ya. Kemudian dikelompokkan menurut themes ya, tema-tema tertentu, ini namanya coding. Besides, coding could help the researcher take the specific information based on the category. Flick, as cited in Cohen, Mannion, and Morrison, said that there are different kinds of code, in which each code is in different sequence and level,
In addition, Cohen et al. Suggested that there are 4 steps in doing coding, such as open coding, analytical coding, actual coding, and selective coding. Nah, Cohen ini membagi coding menjadi 4 ini ya. Oke. Ada yang namanya apa namanya? Oke, open coding, analytical coding, actual coding, selective coding. Oke, kemudian ini dijelaskan di paragraf selanjutnya, kan begitu. Jadi ini penjelasan tentang coding-coding tadi, 4 coding ya. Dijelaskan open coding, analytical coding, actual coding. Oke, ini berdasarkan referensi juga dari siapa tadi? Tadi Cohen dan kawan-kawannya tadi ya. Oke, easy, isn't it, guys? Mudah kan menulis apa namanya bagian dari methodology chapter? Oke, mudah sekali. Oke, that's all, guys, that I can explain to you. Thank you for watching, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.